mwigeze mwumva inkuru muri Bibiliya ngo y'indogobe yatonganye n'umugabo bitaga Balamu, basa nk'abashwanira mu nzira, indogobe iramubwira iti ariko buriya ntukamenye, nshaka kubasobanurira iyo nkuru mwese muyisobanukirwe mumenye ngo niki cyari cyabaye. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo indogobe itongane na Balamu bari mu nzira bari kugenda, ku buryo indogobe nyine yavuze? Rero kugira ngo bibasobanurire nta kindi kintu ngusaba, kora subscribe aho hasi, ukore share, komenti, ku buryo iyi nkuru unabasha no kuyisangiza n'undi muntu wumva yakaba yamenye iyi nkuru nyine anabisobanukirwa, amenye ngo ni ibice ubundi twirire sho. Twagiye rero kuri YouTube channel Gaheza Simba Official, niho bibera. Narababwiye mujye mukora subscribe buri uko uhageze ukabona hari umuntu wakabaye usangiza iyo story uri kumva cyangwa se uri kureba, ujye uyimwoherereza ubundi yirire sho. Ubundi byose bijya gutangira byatangiriye ku mugabo Umuhanuzi wari ufite amagambo ku buryo yavugaga ibihugu byose bigakangana, n'umwami ubwe wumvaga yuko agiye kugira gute kuraburiza abagiye kumuvana ku bwami bwiwe. Uwo mugabo yari yasariye rero gutsinda abantu badatsindwa, ubundi ubwoko bw'Imana bwa Abisirayeli murabizi ubwoko budatsindwa. Rero muri iyo nkuru hagati twumvamo inkuru y'indogobe, indogobe yigumuye nyine igatongana na sebuja. A donkey. Uko mubyumvishe nyine nuko indogobe more of heaven than the prophet. Indogobe yabashije gusobanukirwa iby'ijuru kurusha sebuja, kandi sebuja ari we ngo wari umuntu w'umuhanuzi. Iyi ni inkuru iri mu byanditswe muri Bibiliya, byanditse ahantu hose. Ahantu nyine ibintu bigenda, Imana igacurika ibintu, Imana igakoresha n'ibintu utatekerezaga ko Imana yabasha gukoresha. Ndetse ko Imana ifite imbaraga zitagegezwa ku mugisha wayo. Mwibuke iyi nkuru bundi ukuntu byagenze. Balamu yavuye aho yabaga agenda agiye kuvuma ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli, ariko agezeho kugira ngo bavume, ahubwo birangira ari kubahesha umugisha nawe mu buryo atazi. Nibyo tugiye kuganiraho rero kantu ku kandi. Nje banyita Gaheza, banyita Simba. Ngwibutsa kora subscribe aho hasi kuri iyo YouTube channel yacu, ya YouTube channel y'abanyarwanda, si muri inshuti zanjye cyane cyane abantu bakuru abakijijwe n'abantu bamushaka kumenya iby'ubutumwa bwiza bwo muri Bibiliya, ivanjiri n'ibiki byose. Tuzajya tugenda tubiganira akantu ku kandi, sibyo byiza hari. Rega muri inshuti zanjye mwe ntago nababeshya kandi tubiziranyeho, tubisiranyeho koko kwe. The moment a donkey's voice cuts through a prophet's pride. Ndetse tugiye kumva inkuru y'uburyo indogobe yavuze ikagabanya ubwibone bwari buri mu mugabo. A prophecy that stretches across centuries. Ndetse n'uburyo yaje guhanura ubuhanuzi bwaje kwambukiranya imyaka magana n'amagana, bikaza kurangira bigeze ku nyenyeri yabonekeye i Betelehemu. Nimba mwibuka ya nyenyeri yagize gute, ya nyenyeri ngo abahanga batatu babonye igihe Yesu Kristo yavugaga cyane ko anyway, kambanze mbifurize Noheri nziza kuba yemera ndetse n'umwaka mushya muhire, kugira ngo dukomezanye neza akantu ku kandi. Because this is Balaam's story. Iyi nkuru tugiye kureba ni inkuru ya Balamu and ours. Ndetse ikaba ni inkuru yacu. How often do we chase opportunity? Ese ubundi mu buzima bwacu reka nako tubanze tukaganira. Ni gute tujya dufatira n'amahirwe Imana iba yaduhaye, tubigenza gute, tubyitwaramo gute? For permission to follow our own desires. Cyane cyane ko ari Imana idutuma misiyo twe tugashaka kwigira ku zacu. He could see what a prophet. Ibaze ko byageze naho indogobe yabonaga ibintu umugabo ari kubona, ari gushwana nayo, ari gutongana nayo. Ibyo nshaka ko tuvugana. See why no force on earth can overturn. Ano tugiye kureba impamvu ubundi bavuga ko Imana cyangwa se mukuri gwari kwa nyako, Imana nta gisirikare cyahangana nayo, nta mwami wangana nayo, nta kintu na kimwe kigereranwa n'Imana habe na kimwe. Across the dusty hills of Moab. Tugiye gutangira mu bibaya by'imisozi ya Mowabu. The air was heavy with tension. Hari umwuka uremereye, ikirere kiremereye, ibihuha biri gukomeza gukwirakwira mu butayu bwa Mowabu. Had risen out of Egypt. Hari abantu bari bimutse bavuye mu gihugu cya Egypt. Ubwo bwari ubwoko bwa Isirayeli, murabizi nabyo tuzabigana uburyo Farawo yashwanye n'abanya-Isirayeli akaga kubarekura mpaka Imana imuteje ibyabyorezi 10. Rero abo banya-Isirayeli baje gutura mu kibaya cya Mowabu mu gihe batari bakageze i Kanani. Kingdoms fell. Kings with aho bagiye banyura hose, mwibuke banyuze i Yeriko, narabibasobanurire byose. Aho bagendaga bagera nta gisirikare cyabahagararaga imbere kuko bari bafite Imana yabarwaniraga, ndetse n'abami bakomeye batinyaga ubwoko bwa Isirayeli, nta nubwo yacaga bahagarara. Victories came from the presence of a God who, kandi gutsinda kwabo ubundi akenshi byaturukaga mu kuba baragendanaga n'Imana. Balak, rero aho ngaho muri icyo kibaya bari baje guturamo cya Mowabu, king of Moab, stood on his hari umwami wayoboraga icyo gihugu cya Mowabu witwaga Balaki, balcony, staring toward the umunsi umwe ahagaze kuri balkoni cyangwa se yihagarariye mu ngoro yiwe, horizon, ari kureba hakurya mu kibaya. In the distance, like waves upon the shore, nibwo yarebaga ameze nk'aho ari kubona ubundi habaga umugezi yakundaga guhagarara akareba. Aharebye none wowe byahabonye amatente n'amahema y'abanya-Isirayeli bari baje kuhakambika mu nkambi. Campfires
Children bacanye imiriro, abana played in the sand, bari gukinira mu micanga, told stories ndetse abasaza beneath the stars. barimo batera inkuru z'aho baturutse kuri ya migezi y'i Babuloni, uburyo baturutse muri Egiputa. Balak's eyes Amaso ya Balaki, uwo mwami wari ko wayoboraga muri Mowabu, terrifying them, yatangiye kugira ubwoba. of soldiers. Apana kugira ubwoba kubera abasirikare wenda yari abonye amabato n'amabato, Too many, he muttered, cyane ko yari yarishe benshi mu basirikare n'ubundi yagiye arwana nabo nk'umwami wari with ukomeye. dread. Ahubwo ubwoba If bwaramucanze. they rise against us, Abonye ubwo bwoko bwa Isirayeli aravuga ati, aba bantu nibaramuka bahagurukiye kundwanya, Moab will be consumed like grass icyo nzi cyo Mowabu igihugu cyanjye kizamera nk'ibyatsi before a fire. bihagaze imbere y'umuriro bigurumanye. Drove him to a desperate Ubwoba bwaramucanze, ibintu bitangira kumucanga. Rero Balaki fears would not pierce the shield of this God. yari abizi ko nta cuma afite rizabasha kunyura mu ngabo yakingiraga ubwoko bwa Isirayeli, cyane ko Imana niyo He yabakingiraga. needed another weapon, Yari akeneye indi ntwaro, visible yet powerful. intwari itagaragara ariko ikaba intwari Ancient ikomeye. world Mu isi ya kera rero ukuntu byari bimeze, feared as much as buriya habagaho ibintu bibiri byakoraga, sword, umuvumo ndetse n'umugisha. words, Iyo umuntu yakuvumaga byarakoraga, cyane cyane akuvumye mu izina ry'Imana, cyangwa se akaguhesha umugisha mu izina ry'Imana, byarakundaga, ibyo bintu byarakoraga. determined victory or ruin. Rero nta kindi cyabaye, And there was one name whispered with awe and caution. habaga izina rimwe ryatinywaga n'abantu bose, ryari ryaraje aramamara uwo mugabo wabagaho nka kuriya mu Rwanda mwumva ngo habagaho ngo Magayane, ngo akabaho ngo Nyirabiyoro, harya ni Nyirabiyoro, ibintu nk'ibyo ngibyo, kumwe ngo yaraguriraga ingoma akavuga ati bizagenda gutya na gutya na gutya. Habagaho n'undi mugabo rero nawe wabaga muri ubwo bwami, Balaam was no ordinary seer. bamwitaga Balamu, ariko Balamu ntabwo yari umuhanuzi usanzwe. Patient crossed borders. Ibigwi bye byari byaragiye birakwirakwira birenga imipaka hirya no hino, Prosperity followed. ndetse aho yajyaga When he ibigwi byarakurikiraga. Iyo yakuvumaga destruction fell. waraguvumitse, byabaga birangiye. Kings sought him and nations respected him. Abami baramutinyaga ndetse n'ibihugu bimuha. Anyone could turn the tide against Israel, Balak believed. It was Nimba ari umuntu rero Baraka wa mwami wo muri Mowabu wavugaga atashobora kumfasha kuvuma ubwoko bwa Isirayeli, this man. nta wundi yari uyu mugabo. Balaam came from beyond Moab's borders, None icyo babaje rero, Balamu nta nubwo yabaga muri ubwo bwami bwa Mowabu, Outside. yiberaga mu kindi gihugu cyo about hakurya. circle of prophets. That did not matter. Byaje kuba ikibazo rero, Fear silenced caution. ubwoba bwaje kuba bwinshi mu bwami bwa And Baraka. he would pay any price, Umwami nibwo yavuze ati nzishyura igiciro icyo ari cyo cyose gishoboka. if only Balaam would come. Balamu naramuka yemeye kuza hakuno, umwami yahise apanga gahunda yo gutumaho Balamu wa wundi wavumaga bigakunda, wa wundi wari umuhanuzi, aravuga ati mugende mu munzane, nzamwishyura buri kintu ashaka icyo ari cyo cyose. Nuko byagenze. Sasa Messengers bamutuma, were summoned. yamwoherereje intumwa, bagenda bajyanye n'amaturo, amabuye y'agaciro n'ibiki byose, Rivers. barambukiranya imigezi, Prophet's home bagenda berekeje mu rugo Their rw'uwo plan muhanuzi. was clear. Misiyo yabo yari isobanutse. Balaam to Moab. Bari bagiye kuzana Balamu bakamuzana mu gihugu cya Mowabu, Through his words, we ndetse binyuze mu magambo ye Israel. akaza akabavumira ubwoko bwa Isirayeli, akavuga ati ndabavumye cyangwa story already whispers its irony. nubwo wenda iyo nkuru iyo bayivuga batayikabya nk'uko njye ndi kuyibabwira, njye mba ngomba gukabya, rega niko kazi kanjye. Mwene bababwiye mukore subscribe aho hasi, nimba utarayikora ukaba uguye kuri iyi story, ukaba utarakora subscribe, menya ko ibintu urimo nawe utazi ngo ni ibiki, ntabwo uzi ngo wagwanye. Before Israel's numbers, yet he feared not Israel's God. He thought Umwami wa Mowabu rero Balaka, ubundi yatinyaga abanyayisirayeli ariko akibagirwa gutinya Imana yabo, kandi Imana ya Isirayeli ntabwo yakinirwagaho, ntabwo yari Imana isanzwe, nyine ni Imana twe tuzi na n'uyu munsi itagihinduka. what the Creator himself had blessed. Yibazaga yuko ashobora kuvuma abantu Imana ubwabo yihereye umugisha, atazi ko ibyo bidakora. Desperation, Bimaze kumucanga king rero, of Moab overlooked the most important truth. niho ukuri kwabaye nkaho kugaragarira muri Mowabu yose. Amount of wealth, Nta butunzi bungana uko bwaba bungana uko ariko kose, ndetse nta n'ibitambo byatanga uko byaba bingana kose, byahindura ijambo Imana yavuze and ku muntu. still the messengers rode on, Nibwo za ntumwa zatwaye amafarasi n'indogobe zabo, them the king's fear. bagenda berekeza mu gihugu Balamu yari atuyemo, ariko nta kindi kibajyanye usibye ubwoba umwami yari afite n'amaturo bari bajyanye ndetse n'iby'agaciro bari bajyanye. Soon Balaam would hear the call. Vuba cyane Balamu nibwo baje kumugeraho, Moab would begin. Far from bamugezeho, ubwo murumva urugendo rusubira i Mowabu rwagombaga the gutanga. palaces of Moab, Hakurya ya Mowabu rero, kure cyane aho Balamu yari better atuye, land, hari shaped ubutaka bwari butunze ahantu hatuje, by trees hibera ibiti and by'imizabibu by'inzabibu n'iki, Balaam. niho Balamu yabaga. His home was modest, Ahantu yiberaga hari mu rugo yet rusanzwe, name was known in courts and ariko ijwi kingdoms. rye n'izina rye byari bizwi mu
carried ahantu hose hirya no hino men could claim. ndetse yari umugabo ukora byose abandi batabashaga gukora icyo yavugaga cyabaga kigomba kuba Him, princes honored him, and abami baramuhabukaga ibikomangoma bimwubaha nations uwo mugabo ntabwo yari asanzwe bitaga Balamu whispered about his blessings and his curses. ndetse imivumo ye n'imigisha ye byari byaragiye bikwira ahantu hose inkuru zivugwa ko abo yavumye bavumitse ndetse abo yahesheje umugisha bayibonye. Words were weapons, amagambo y'uwo mugabo Balamu yari ameze nk'intwaro destinies of men. ndetse yari intwaro icura ahazaza h'abagabo n'abatuye isi yose. Balak's messengers finally arrived. ba bagabo rero bari baje batumwe n'umwami Balaki baje kugeraho Balamu yari ari To their robes as they dismounted. ivumbi ryari ryabarenze ku makanzu yabo wagira ngo bireba bumbiye ibyondo n'amabuye y'inkarakara byari byabacanze bamugera imbere. With practiced courtesy, they bowed before the desperate plea. People has come out of Egypt, the face of the land, and settle across from us. Now, curse them for me. Perhaps then we may defeat them and drive them out. Our king reward you richly with silver, gold, and honor. Balaam's eyes lingered on their faces. It was tempting. The thought of treasure, recognition, and greater influence pressed into his imagination. Yet he knew enough to hesitate. Like the seers of other nations, countered the God of heaven, whose voice thundered with authority. Whatever his heart desired, could not act without consulting the Lord. Right. In the quiet of his chamber, prayed, Lord, men have come with an offer. They asked me to curse a people who march through the land. The answer came swiftly, without ambiguity, no room. In Numbers chapter 22, declared, I'll not go with them. You shall curse this people, for they are blessed. Clearer words could not be spoken. Israel was untouchable because of their curse. No prophet, morning, Balaam stood before the messengers with the measured tone. Return to your land, he said, for the Lord has refused to let me go with you. At first, it seemed a righteous reply. It's the subtlety, though. Balaam did not say, Israel is blessed and cannot be cursed. Claire, it would be evil to oppose the Most High. He framed it only as God not allowing him. It was left slightly ajar. Messengers returned to Moab. Disappointment.
Balak, bamwitaga Balak. When they told Balak of Balaam's refusal, bamaze kubwira Balaka umwami ko Balamu yabagiye, anger ignited. umwami umujinya waramurenze none biramuca. He resists because the offer is not strong enough. aravuga ati muri ibyo mwamwemereye kuzamugororera ntago byari bihagije, akaba ariyo mpamvu we will send atangira kubatuka men with greater promises. aravuga ati ndaza kohereza abandi bagabo barusha kudiringa ndetse bajyana amasezerano bagenda bamusezeranye ibya mirenge wo kuntera. He will not refuse me again. ndabizi ntago ari buze kongera kunyangira, ndaba ndenze kandi ndabamwemeje. It was set. A divided prophet had spoken God's truth, yet without conviction. A fearful king was prepared to try again. umwami nyine wumvaga yuko ashoboye byose yagerageje kongera kugerageza. Heaven was watching. ijuru ryari riri kumureba mu ijuru bamureba bipowe, Imana n'abamarayika bari kubona imikino ari tensions of the heart. niho intambara zabaye nk'izi. Was not a man who accepted defeat. Balaki nyine uwo mwami yari umwami utemera gutsindwa birabo byose. Messengers returned empty-handed, and so he gathered princes of even high rank, men clothed in costly garments, princes weightier than before. With them traveled the king's desperation. barangije bikorera iyo mitungo n'ibyo by'agaciro, ariko bagenda bafite n'amategeko bari bahawe n'umwami, cyane ko umwami yari afite kujijinganya muri we byamucanze, ari kuvuga ati aba bantu baje gutura hafi y'ikibaya cy'ubwami bwanjye ntabwo nzi ko bizajya. nta kindi cyabaye rero, bapakiye amazabu, iby'agaciro, amabuye, imiringa, ifeza n'izabu, baherekeza basubira muri cya gihugu Balamu yabagamo. Cross valleys and rivers, arriving at Balaam's home. This time there baragiye bagera kwa Balamu, bambutse imigezi, ibishanga n'ibibaya bagera kwa Balamu. Words carried urgency and flattery. ndetse bagiye biteguye kumuhereza byose. Great prophet, our king pleads with you. bamugeze imbere nibwo bamubwiye bati umuhanuzi w'igitangaza, umwami wacu arakwinginga, aragusaba kabisa turwaneho turwane. Give you great honor. ndetse araza kuguha iby'agaciro ushaka ibyo ari byose. He will do wealth, araza kuguha ubutunzi, position, araza kuguha umwanya mu buyobozi, byose ushaka araza kubikora. Curse this people for us. ikintu cyonyine ribuze gukora ni ukutuvumira bariya bantu. Quickened. Balamu nawe yatangiye kujijiganya none. Delegation had stirred his imagination. yabonye ibyo bari bamwemereye kiramucanga, aravuga ati igihugu nicyo kiririyemo. And struck deeper. nibwo byatangiye kumwinjiramo indani nawe. Carefully. yasubije yitonze. Even if Balak gave me his house full of silver and gold. aravuga ati kabone naho umwami wanyu Balaki yampereza inzu ye yose yuzuye zahabu, feza n'izahabu n'umuringa. I could not do anything beyond the command of the Lord. nta na kimwe nakora kitari mu bushake bw'Imana ngo binkundire. niko yababwiye. yarababwije them ariko muri we indani spark of ambition smoldered. yarazi ikindi kimurimo nabo bari kubibona. If his heart were fully surrendered, iyo umutima we uza kuba maramaje yemera gukora ibyo Imana yamutegetse gusa, he would have dismissed them immediately. yari kubabona agahita birukana akavuga ati nimugende ntabwo bizakunda. ariko aho kugira ngo abirukane yarababwiye ati nimurare hano iri joro nyine ntare mbitekerezo ntare mbyigaho. And I will inquire again what the Lord may say to me. hanyuma ejo nzababwira icyo Imana yansubije. I ask again. The command had already been given. It was blessed. imubwira ko Isirayeli ari ubwoko bwahawe umugisha butavumika kubera icyo aragiye gusubira imbere y'Imana. Nuko muri w'indani yari afite kujijinganya, atazi icyo yababwira, adasobanukiwe, ndetse nawe yabonaga iyo mitungo bari bamwemera akavuga ati iyi mitungo iyi mari mwa ndabaho gute. God changed his mind. Kindi cyabaye rero that night the Lord came to Balaam with Balamu nta kindi yakoze yagarutse imbere y'Imana, striking and dangerous. aza gusenga Imana asa nk'ushaka kuyivuguruza nyine. Chapter 22. Ujye ukabisoma wenda mu kubara 22 umurongo wa 20 niho ubisobanukirwa neza. Imana yaramusubije ngo if the men have come to call you, rise and go with them. nimba abo bagabo bagarutse kuguhamagara haguruka mujyane. Nta magambo none Imana yamusubije ku nshuro ya kabiri. But only the ariko nimba mugiye kujyana that I speak to you, amagambo nzakubwira that you shall do, azaba ariyo magambo uzavuga yonyine. Byanditse mu kubara 22:20. Mugende mu bisoma. was given, yarahawe uruhushya, yet heaven had not approved. yarahawe uruhushya rwo kugenda, ariko Imana n'ubundi yamuretse ngo agende isa nkaho itamwemereye. byari nk'ikigeragezo. yari mufuguriye amarembo. What was hidden in Balaam's heart. yaragiye kugaragaza icyari cyishe mu mutima w'uyu mugabo ngo ni Balamu. Grants what we demand to buriya hari igihe Imana iduhereza ibyo tuyisaba, reveal our true intent, ariko ikabiduha kugira ngo itugaragarize kamere. Yego nibyo, hari igihe ufata umwanya ugafata Bibiliya yawe cyangwa se ukicara mu cyumba ugasenga ukavuga uti Imana
ndagusenga mbabarira umpereza amafaranga, ninyabona ntago nzitwara gutya, nzafasha abakene, nzafasha abababaye, nzarira abana amashuri, nzafasha imfubyi, abapfakazi n'abasaza. Imana ikakwihorera ikayaguhereza ayo mafaranga. Wamara kubona ayo mafaranga ukagenda ukicara ukavuga uti, ukajya mu rusengero ukajya gushimira Imana, waje muri voyiti cyangwa Range Rover yawe ukavuga uti, Imana ndashimiye Imana ko yampaye imodoka nziza, yampaye inzu y'ibyumba 5 na saro. Nyamara ukirengagiza ko hari umuntu waraye kwibaraza iwawe cyangwa se ku gipangu iwawe yabuze aharyama, mu gihe iyo nzu yawe urimo ifite ibyo byumba 5, uba mu byumba 2, wenda wowe na madamu n'abana cyangwa wowe n'umugabo n'abana, hari umuntu waraye hanze. Iki rero ni cyagiye Imana iduhereza ibyo tuyisaba, ariko ikabiduhereza kugira ngo bitubere ikigeragezo, bigaragaze kamere yacu ya nyayo. What appears to be liberty may actually be judgment. Bya bindi twumva yuko Imana idukijije akenshi dushobora kwisanga ari byo bitubereye bitubereye ikisi, bitubereye wa mugogo mu jisho, ndetse bikatubera cya kintu cyazatuma turimbuka twari tuzi ko ari ibisubizo. Balaam rose eagerly. He saddled his donkey. Nta kindi cyabaye, Balamu yazindutse mu yarubika mu cyakare, apakira indogobe yiwe, mind already imagining the honors of Moab. Avuga ati nta kindi mugiye muri Mowabu kabisa. God had spoken of restraint. Ariko Imana yari yamuvugishije bwa mbere, isa nkaho imuri Misiri kumubwira iti, wa mugabo umenye ibyo uvuga, dore ndakuzi, uri bukwibwirira ibyo uri buze kuvuga. His heart was not steady. Umutima w'uyu mugabo ntabwo wari uri hamwe. He believed he could walk the line between obedience and desire. Yizeraga yuko agiye kugenda akavuga ibyo ashaka, nta kintu. Not been deceived. Ariko ijuru ubundi buriya icyavuzwe n'Imana nta cyahinduka wonyine yabe n'agaciro. Mu byanditswe niho bivuga neza muri 22 mu kubara 22 no bisobanutse neza. God's anger was kindled because he went. Umujinya w'Imana wari wabaye mwinshi kubera ko yafashe umwanzuro kuko aragenda. Thought himself obedient, yet the Lord yatekerezaga ko ari umuntu wumvira Imana, judged his heart. Ariko Imana yari yarangije kumureba mu mutima nyine, yaraka ivuga iti, bwa mbere namubwiye ko atemerewe kugenda, angaruka imbere nyine yashakaga ko nivuguruza. He was walking under divine permission, yari ari kugenda Imana yabimwemereye ngo nagende, so under divine opposition. Ariko nanone agenda asa nkaho ahanganye n'Imana. Journey ahead would not be smooth. Kubera ko urugendo yari agiye kugenda rwari urugendo rukomeye. It would be a confrontation. Rwari urugendo agiye kugeragerezwamo Balaam forever. Ndetse rwari urugendo rwari rugiye guhindura amateka y'umugabo ngo ni Balaam iteka ryose. The sun had barely risen when izuba ryazindutse rirasa kabisa, rya zuba rimena imbwa agahanga, ryari izuba ryinshi, we n'indogobe yiwe with the princes of Moab. Baragenda ajyana n'aba bagabo bari baturutse i Mowabu, bamuherekeje basubira he i Mowabu. The scene looked like triumph. Abari bari muri inyuma abagabo bamugaragiye, byasaga nk'aho ari intsinzi yabo kuko bari bamushyiriye umwami ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana. The prophet of renown answering the king's call. Cyane yuko nyine ubwo yari agiye gusubiza umuhamagaro w'umwami, umwami yari yamuhamagaye agiye kugenda. Into them the anger of the Lord burned. Ariko umujinya w'Imana wari ukomeje kwiyongera. Yari yahawe uruhushya rwo kugenda. Prophet's ambition made every step dangerous. Ariko buri ntambwe yose yateraga yahinduraga ibintu. Balaam believed was a path to honor, was in truth Balamu yatekerezaga yuko wenda agiye kujya gusohoza ibyifuzo by'umwami, agiye kugenda agasa nk'ubangamira amasezerano y'Imana. Aho rero ni ibintu byose byahise byicangira, bari kugenda bari mu nzira nk'uko ibyanditswe bibitubwira mu byanditswe mu kubara 22:22 that the angel of the Lord stood in the umumarayika w'Imana yaramanutse ahagarara mu nzira, drawn sword in his hand, avanayo inkota ye ahagarara imbere y'indogobe, stood as a warrior to resist him, ndetse ahagarara nk'indwanyi aje kubangamira urwo rugendo Balamu yari arimo. Ariko Balamu ntiyabona uwo mumarayika w'Imana, ntago Balamu yamubonye. Yet Balaam, the so-called man of vision, wa mugabo bavugaga ngo ni umugabo ubona iby'Imana, ubonekerwa, saw nothing. Nta kintu yigeze abona kuri iyo ncuro, aho ngaho ubwo marayika amanukaga agahagarara imbere ye. One who should have discerned God's presence, wa undi wakabaye amenye yuko Imana yari iri aho hantu, cyangwa se abamarayika b'Imana, was blind. Yari yahindutse impumyi, yari yahinduwe impumyi no kwifuza n'umururumba we. Saw with perfect clarity. Ariko indogobe yagendaga aho yo yabonye uwo mumarayika, ndetse igerageza no kumuburira yabira nyine kumwe indogobe zivuga, murabizi nukwabira cyangwa The first encounter came on an open path. The angel stood ahead. He veered suddenly into a field. Startled and humiliated before the princes,
ubwo Balamu yahise arakara avuga ati indogobe itangiye kunsebya imbere y'ibi bikomangoma biri kunyerekeza iwabo muri Mowabu, avana y'inkoni yiwe. To him it looked like stubbornness. Kuri we byasaga nka iyo ndogobe nyine itangiye kumuca amazi n'iki, ariko indogobe yari ibonye ikintu kiyikanze ubwoba burayica, yo yanga kugendera hagarara. Heaven saw mercy. The second encounter came. Kabiri rero ubwo bakomeje urugendo, indogobe yarakwebye ica ku ruhande bakomeza urugendo. Bageze imbere ngo bageze mu murima w'imizabibu. The angel blocked the narrow passage. Hanyuma umumarayika ahagarara imbere ya ndogobe. Nanone the donkey mu kayira gasa nkaho gafunganye. Pressed against one wall. Ndetse indogobe igerageza gukwepa ikwepeye ku ruhande rumwe. Crushing Balaam's foot. Iza kuvuna Balamu imuvuna ikirenge. Ndogobe yaje kumuvuna. Balamu yararakaye. Fury he struck. Ahondagura ya ndogobe arayihondagura koko kirayire. Angry, still missing the hand of God stretched out against him. The third encounter came at the narrowest point of the road, where there was no room to turn aside. The angel stood unmovable, sword lifted. Azamura inkota ye, indogobe ubwoba burayica, yabonaga ko igiye ground beneath Balaam. Yikubita hasi, yigaragura hasi mu mukungugu imbere ya Balamu. Consumed with umujinya uramurenga. Balamu none wafata igiti arayihondagura bwa gatatu. 3 acts of mercy. Byari inshuro ya gatatu ahondagura iyo ndogobe, kandi ubundi bitari ibintu bisanzwe. Inshuro ya gatatu atari kubona uwo mumarayika bitari bisanzwe. Murumva ibintu byose byari bimaze. Nibwo habaye ikintu kidasanzwe. Numbers chapter 22 verse 28 says. Byanditse mu Kubara 22 umutwe wa 28 mufate Bibiliya yanyu mu bisome. Then the Lord opened the mouth of the donkey. Ngo nibwo Imana yafunguye umunwa w'iyo ndogobe. And she said to Balaam. Hanyuma iyo ndogobe ibwira Balamu aya magambo. Wumva amagambo yabwiye Balamu iyi ndogobe. What have I done to you that iyo ndogobe yaravuze iramubwira iti ni igiki nagukoreye? You have struck me these 3 times. Gituma umondagura izi nshuro 3 gutyo ukangira intere. Nyagasani. Imagine the scene. Tekereza nawe. A beast of burden. Inyamaswa yaremeye kwikorera imizigo. Long silent. Inyamaswa itagivuga. Now reasoning with the prophet who. Kuba yaritangiye kuvugisha umuhanuzi kamuhanurira kandi bitari bisanzwe. And Balaam, so blinded by. Balamu rero nk'umuntu wari impumyi atanabizi. Nta nubwo yabonye ko iyo ndogo bivuze cyangwa se ngo abiha agaciro bitekerezeho. Without shock. We yahise yisubiza atanabitekerejeho. You have made a fool of me. Arabwira ngo wangize ikigori ki gute nkuvugisha ukanga kunsubiza. If I had a sword in ati yoba mfite inkota mu biganza byanjye, I would kill you. Nari kuba nakwishe. Ako kanya nibwo ibintu byabaye bidasanzwe nono birenze ibyo ngibyo. Kora subscribe, share na comment kuri YouTube channel. Mu kanya ndaza dukomeza n'igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Weho kora subscribe, share, comment n'ibiki byose. Ndaje tumenye ngo ikiganiro cyahise gikurikiraho hagati iyo ndogobe Balamu nabo bari bajanye byaje kugenda bite. Ndaje turebe ngo ni ibiki. Ciao ciao, bye bye.